Let's simplify this. So this is a division, guys. So remember a while ago in September, not September, October, November, we did this. So remember, recuérdense que esto es la misma cosa que esto, right? And when we divide by a fraction, what are we doing exactly? We're multiplying by the reciprocal, right? So division becomes multiplication. So I'm quickly just going to do this. 15 over 24, and if you simplify, divide by 3, you get 5 over 8. Okay? So this is just from October. Okay? Recuérdense, so 2 over 5 divided by 1/3, lo escribo así. I change it, right? So, and then 2 over 5 times the reciprocal is 3 sobre 1, and I get 6 over 5, or 1 1/5, if you change it to a mixed number. Last one, 4 over 7 divided by 6 over 5. We're going to change it. 4 over 7, division becomes multiplication, and 6 over 5 becomes 5 over 6. Multiply, 4 times 5 is 20, 7 times 6 is 42. We can divide by 4, and that's 5. Divide by 4 here is 13, so final answer, 5 over 13. No, can't divide. Sorry. Oops. What am I dividing by 4? We can divide, is that the highest number? 2, 3, 2. Yeah, it's actually 2. Divide by 2. That's the highest number. We get 10 over 21 simplified. Okay, so that's just a little walk. I try to remember, recordar lo que hicimos en noviembre. Was it October? November? I don't remember. Well, anyways, okay. So that's just that. Now, let's find the unit rate. Okay, vamos a encontrar la unit rate. Stephen le dura un cuarto de una hora para correr 1,5 millas. What's her unit rate? What's her unit rate in miles per hour? Ok, so queremos por hora cuánto puede correr ella y después cuánto puede correr ella en 9 hours, in 9 horas, or 9 hours. So hours is going to go at the bottom. So 1/4 of an hour. Arriba is 1.5 miles, pero en vez de 1.5, voy a transformar eso en, multiplicamos, remember. 2 times 1 is 3, 3 más 1. 2 times 1 is 2, 2 plus 1 is 3. That becomes 3 over 2. So voy a convertir esto en esto. So we got that. So that's the rate. Voy a cambiarlo eso por unit rate. En unit rate transformamos esto en 1, right? 1 hour. How does that transformation happen? ¿Cómo sucede esto? Multiplicamos por cuánto? What do we multiply by? 4 over 1, right? And reciprocal de 1 sobre 4 es 4 sobre 1. And I multiply this times 4 over 1. So you can use Alexa, you can use your computer, you can use your calculator and multiply. 3 times 4 is 12. 2 times 1 is 2. Y eso se simplifica a 6. 12 dividido por 2 is 6. So that's the same thing as 6 miles. So, en una hora, él corre 6 millas. In 1 hour, he runs 6 miles. So now the question is this one. 9 hours. How much can he run or walk? Is he walking or running? So, 1 por cuánto es 9 times 9 times 9. This is 54 miles. Okay, so the unit rate, no te olviden que the unit rate is this one. Okay? And we usamos el unit rate para responder la pregunta. Okay, vamos siguiendo. All right, so we want to find the unit rate. That's más simplest. Queremos encontrar the unit rate. So 2/3 of a gallon in half an hour, en media hora. Media hora se escribe así, 1 sobre 2. The only thing we have to do is change it to unit rate. Nada más cambiarlo por unit rate. So 1 hour, half an hour. You're going to write 1 hour. ¿Cómo se cambia eso? Times 2 sobre 1, que es el reciprocal. Y aquí también, times 2 sobre 1. So 2/3, 2 sobre 3, 2/3
times 2 over 1 is 2 times 2 is 4, 3 times 1 is 3, 4 sobre 3 es la misma cosa que 1 and 1/3. So we can write 1 and 1/3 gallons. So en una hora, él tiene ¿cuántos galones? 1 y 1/3 de galones. Okay, so here, $2.50, compro 5 latas, 5 cans. I want to find the unit rate. ¿Cuánto me cuesta una lata? ¿Cómo que 5 transforma en 1? How does a 5 become 1? Divide by 5, right? This one is de ayer. Here, we divide by 5. So 250 divided by 5, cada lata me cuesta 50 centavos. So, there are some problems where this number, este número, es un número, que no es fracción, y la otra es una que es fracción. One is a fraction and one is not. It's just a whole number, un número entero. Okay. Let's do 3 and 4. 3, again, we want cups per, find cups of juice per cup of sugar. Okay. Necesitamos de 3 cuartos de jugo, juice, para cada 2 tercios de azúcar, sugar. Si tengo un vaso de azúcar, ¿cuántos vasos de juice necesito? Right, so we're going to find the unit rate again, right? Eso se cambia por 1. How does that, como que 2 sobre 3 se transforma en 1? We multiply by a reciprocal, which is 3 sobre 2. So over here, the same thing, we're going to multiply by 3 over 2. So 3 cuartos times 3 over 2 equals 9. 3 por 3 es 9, and 4 times 2 is 8. 9 over 8, we're going to change that. 8 entra en 9 una vez, sobra 1 sobre 8. That's my answer. So si quiero usar I want to use 1 cup of sugar, I need 1/8, 1 and 1/8 vasos de jugo. And here we have $5, compro 4 candy bars, no sé cómo se dice, barras de chocolate, barras de candy. How much is 1? ¿Cuánto me cuesta 1? Well, this one's a little bit simpler. Divide by 4. Divide by 4. 5 dividido por 4 es 1.25. So cada uno me cuesta 1.25. And here, cada un vaso de azúcar, necesito 1 y 1 sobre 8 vasos de jugo. Okay. Aquí estamos. Let's see. While modeling his kitchen, estás pintando cabinetas. He estimated he paints 30 square feet every half an hour. So 30 square feet. Well, square feet. ¿En cuántos? En media hora. En half an hour. Okay, ese está pintando, ¿no? Esa es la superficie que pinta él en media hora. So, how much can he paint in 1 hour? ¿Cuánto puede pintar en una hora? This is a unit rate. So we're going to multiply. ¿Por cuánto multiplicamos? Por reciprocal, que es 2 sobre 1. 1 sobre 2 times 2 over 1 es 1. So aquí arriba multiplico por 2 sobre 1. And 30 times 2 sobre 1 is 60. And we're going to write 60 square feet. Entonces, en una hora el señor puede pintar 60 square feet. But the question is, en 7 horas, ¿cuánto puede pintar el señor? In 7 hours, how much can he paint? So, ¿cómo que el 1 queda en 7? Times 7. Over here, times 7. 60 times 7 is 420 square feet, pies cuadrados. Okay, 420 square feet. So it's very, very, very similar que hicimos ayer, right? Very, very similar. Paige mows 1/6 of an acre in 1/4 of an hour. How much does she mows in 1 hour, and how much in 5 hours? So mows. How do you say mows? Shoot. It's
digamos, cortar la grama. Okay, so hay una, digamos, un lugar aquí. Ese es 1 acre, que se mide tierra, ¿no? Medida de tamaño de haciendas, ¿no? Se dice, lo miden por acre. So we measure it by acre, right? By land, big land, tierra grande, 1 acre. Okay, so yo puedo tener una hacienda y soy dueño de una hacienda que tiene 10 acres, ¿no? Hectares. So Paige, she can work, she can mow, cortar grama. Si eso todo es 1 acre, en un cuarto de una hora ella puede hacer esto. Nada más de 6 partes, una parte. En una hora, ¿cuántas partes puedes ella mow, cortar grama? So 1/6 of an acre, she can do that in 1/4 of an hour. ¿Qué es un cuarto de una hora? 15 minutos. 1/4 of an hour. So how many acres can she do in 1 hour? Well, we're going to multiply this por cuánto? 4/1. And aquí también 4/1. So 1/6 times 4/1 equals 4/6. Y si ustedes simplifican, si you divide top and bottom by 2, 4 divided by 2 is 2, 6 divided by 2 is 3. So we get 2/3 of an acre. So in 1 hour, en una hora, ella puede hacer poquito más hasta acá. Okay. But the question says, how about 5 hours? In 5 hours, ¿cuánta grama puede cortar, no? Por la área. We're going to multiply, so I'm going to put this 5 hours over here. How many hectares? Acres. I think that's the word in Spanish. Por 5. And aquí por 5. So 2/3 times 5. 2 por 5 is 10. Aquí hay 1. 3 times 1 is 3. We simplify this. 3 entra en 10 3 veces. Sobra 1 sobre 3. So, in 5 hours, she can mow 3 1/3 acres of land. All right, 2 more questions. ¿Quién es más rápido? That's the question. 2 containers. Hay 2 contenedores. Okay. Están llenando con agua. All right. So, which one? Está perdiendo agua, perdón. Hay 2 contenedores. So you have 2 containers. Está lleno de agua. El otro contenedor está aquí, del mismo tamaño. Hopefully, same size. Same size. Con agua. Y está perdiendo agua. It's leaking water. Right? ¿Quién pierde agua más rápido? So we have 2 containers. 2 contenedores. First one, let's go with container A. Container A, 2/3 of a gallon, 2/3 de un galón, está perdiendo a cada 1/4 de hora. And the second container está perdiendo, is losing 3/4 of a gallon, pierde esa cantidad de agua en 1/3 de hora, every 1/3 of an hour. Now, we want to compare, queremos comparar, y como hicimos ayer, yes, if we want to compare, it's better if we use the unit rate. So let's find the unit rate. Vamos a ver cuánto agua pierde en una hora. Let's find that. How much water they lose in 1 hour. Container A and container B, how much does it lose in 1 hour? Ahí sí podemos comparar. So, times 4/1, that's the reciprocal, and now over here, 4/1. So 2/3 times 4/1, me va a salir 8/3. Eso es, that's the same thing as 8 divided by 3. 8 dividido por 3 is 2 and 2/3. So the first container está perdiendo 2 galones con 2/3 a cada hora. Gallon B, or contenedor B, we multiply this by 3/1. Multiply the top by 3/1. And 3/4 times 3/1 is 9/4. 9 dividido por 4, ¿cuánto es? 9 por 4 es 2 y 1/4. Entonces está perdiendo 2 galones en 1/4 de galón por hora. So,
¿Cuál está perdiendo agua más rápido? Which one's leaking more water? This guy, este, or este? The answer is este. Okay? Pierde más agua rápidamente. So again, like we did yesterday, we can use a unit rate para comparar. So aquí hay otro. Here there are two containers, pero están siendo llenos. La agua está entrando en el container. Right? There's water coming in, entrando. ¿Cuál va a llenar más rápido? All right, so let's call this A, and let's call this B, contenedor B. So container A, es 2/3 de galones a cada 1/4 de minuto. In 1/4 of a minute, llena 2/3 de galones. Entra 2/3 de galones. Container B, en 1/6 de un minuto, entra 3/5 de galones de agua. So, ¿cuál va a llenar más rápido? Well, otra vez, de esta manera, like this, I can't compare. I don't know. Yo no sé quién va a ser primero. Por eso, I want you to find a unit rate. I'm going to change this to 1 minuto. Y voy a cambiar esto por 1 minuto. Ahí sí podemos comparar. So vamos a hacer, let's do this one first. 1/4, we multiply by the reciprocal, which is 4/1. 1/4 times 4/1 is 1. Okay, so aquí arriba, times 4/1. So let's multiply 2/3 times 4/1. Me va a salir 2 times 4 is 8. 3 por 1 es 3. What is 8 divided by 3? ¿Cuánto es 8 dividido por 3? If you want to use your calculator, divide it. 8 dividido por 3, si no, te va a salir en decimal 2.66666, but we call it 2.67. Okay? If you leave it as a fraction, si deja como fracción, 3 entra en 8 dos veces, sobra 2 sobre 3. Right? So, eso llena 2 and 2/3, sorry. 2 and 2/3 galones por minuto. Or, in decimal, 2.67 galones por minuto. Either or. And the last one here, we multiply times 6/1, right? That's the reciprocal. And aquí también, 6/1. So now we multiply that, 3/5 times 6/1. Me sale 18 sobre 5. And again, you can divide that. So I'll do it two ways, I'm sorry. 18 divided by 5, 18 dividido por 5. En la calculadora te sale 3.6. Or, as a fraction, en fracción, 5 entra en 18 3 veces, sobran 3 sobre 5. So, we can write it 3.6 galones por minuto, 3.6 gallons a minute, or 3 3/5 gallons per minute. Es la misma cosa, pero en versiones diferentes. So, which one is filling up faster? ¿Cuál está llenando más rápido? Bueno, obviamente, aquí está llenando 3.6 galones por minuto. And here, you get 2.67 galones por minuto. El más rápido es este. Right? So this one is going to fill up first. Okay?